Hello ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಸೊ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು PUC ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನೇ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಅಂದರೆ ಜೆ ರೈಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನೇ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ J, sigma and E. That's very important. And also these notations are important for the next video. And the next video ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು conductive derive expression for conductivity in terms of these notations ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And also there is expression for derive expression for drift velocity ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ. J ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, E ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ ಲಾ ಅಂತೂ ಬೇಜನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರು you can always find the questions of limitations of ohms law. Okay, so let's discuss everything. Basically discuss ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನಂತಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ that is because of current. Maybe different form of current. Maybe in phone only we have DC current, but you need AC current to charge it. So ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ, AC, DC, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕರೆಂಟ್ಸು ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಡೇ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಡೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, 1 o'clock 2 o'clock ಅಂತೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ನೀವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಲೈಕ್ 200-300 years ಬ್ಯಾಕ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಗೇನು, ಒನ್ಸ್ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. The world stops, the economy stops, everything stops because there is no power. Everyone stops. So 9 o'clock. Ega, it's not like that. It's running. There is nothing. There's a difference between day and night because of current and all these things. Okay, and it's very important. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ BSc MSc ಈ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಡೆಪ್ತ್. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸೆಲ್ಸ್, EMF ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದಿನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರು, ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಬೋತ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. EMF ಅಂದರೆ ಏನು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, MCBs ಅಂದರೆ ಏನು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ವಿಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಪರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ 2+. ಸೊ ಕಾಪರ್ 2+ ಅಂದರೆ
ಕಾಪರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಪರ್ 2+ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಪರ್ 2+ ions. We think only about the free electron. That means a conductor has free electrons. So from where the free electrons are coming? Because of the outermost shell ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ if I take the free electrons, ಈ free electrons ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ these free electrons will be randomly moving. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ free electrons they will be moving randomly, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ there is no net movement. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ if you see that there is no electron coming out, there is no electron like coming in. So there is no net, there is no movement of this electron in one particular direction. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, they will be moving randomly. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇಂದ there are lot of ಕಾಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ there is no net movement outside. There is no, it's not leaving and coming out. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ like we're talking about current, electricity alva. So that means flow of electrons. That's called as basically current anta. So idಕ್ಕೆ flow ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need some external, external person. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ external ಆಗಿ you have to apply some force for this. That is nothing but battery. So voltage ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯು ಆರ್ ಆರಾಮ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಟಿವಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಚನ್, ಏ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಆಗ ನೀವು ಹೋಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ potential, some kind of force that makes you go and then do something. ಅದೇ ರೀತಿ we need some kind of force for the electrons to move. They don't move actually, they'll be ಆರಾಮ್ಸೆ, they have a copper 2+ and then they're ಆರಾಮ್ಸೆ roaming around the copper 2+ ion and they're very happy, they're stable, and then that's why they will run actually. So ಅದರಿಂದ you need some kind of external force to make them run. So ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, external force ಏನಾಗುತ್ತೆ, that's nothing but your voltage. That's a battery. So battery ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these electrons start flowing in one particular direction, therefore it's called current actually. So it's electrons in flow ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. So when electron flows, we call charges flow. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ I was telling in the previous lectures also. So charge of one electron is 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulomb ಅಂತ. So when electron is flowing, charge is flowing basically. So how fast this charge is going, that is only current. So current ಅಂದ್ರೆ in definition ಈಗ, so current is nothing but the rate of flow of charges. Rate of flow of charges ಅಂದ್ರೆ, so the charge rate ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ with respect to time, rate, how fast it's flowing ಅಂತ. So the rate of flow means how much charge is flowing in a given section. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. I is equal to, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐನ್ ತಗೊಂಡ I is equal to dq/dt. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ you're all now 2nd PU students, so we use more of calculus now. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ we always take small change by small time. This is called as basically this is called instantaneous current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is dq/dt ಅಂತ. Why we take smaller values? Because you get more accurate answers. So if you take average values, instead of taking average value, if you take a smaller value like instantaneous values, you get a more accurate answer. That's the reason why we take instantaneous values. So I is equal to dq/dt ಅಂತ. This is called as current. Current definition ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ. Just know I is equal to rate of flow of charge. But it is important even in chemistry ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. I still remember the chapter called as, I think ಯಾವುದೋ ಒಂದು I think electrochemistry ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ in chemistry where you have to use this formula I is equal to q/t and calculate how much charge is deposited. ನಿಮ್ಗೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೊಂದು ರಾಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು if you keep some other kind of, that's called Coulomb's law, not Coulomb's law, sorry, Faraday's law ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, Faraday's law of electricity ಅಂತ. Faraday is everywhere, okay. And a Faraday's law ಅಲ್ಲಿ you'll use this formulas, so to calculate how much of mass is deposited ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, how much is discharge ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So I remember, I think go check in chemistry textbook, that's a famous question that comes usually in competitive exam as well as in your board exams. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I is equal to q/t ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ, ಸೊ what ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕೂಲಮ್, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So this also, instead of writing writing coulombs per second, we use ampere as a unit actually. Only 1 ampere, and they can ask define 1 ampere. Very simple. If you ask any definition of 1 ampere, that means 1 coulombs per 1 second. If 1 coulomb of charge flows in a given section in 1 second, then it's called as 1 ampere and the current. It's a very simple actually. So nantara bandu you have to know about current units aito. Current bandu what kind of quantity it is. Basically it is a example ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ competitive exam ಅಲ್ಲಿ. So it's basically a scalar quantity, but ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು sir it has a direction ಅಂತ. ಸಿ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವೀಗ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. This is what definition that you have learned when you're in 9th or maybe 8th, like that. Okay, so but now you're all like 2ndPUC. Come on, you're all adults now actually. You're new teenagers alva, so you can't just give same definition. A lot of extra things are there. I still remember that time you used to study electronic configuration as like I think it is S, not SBDF, KLMN, but now it is like 1s2 2s2 2p6, like that it is there in chemistry. Adhe riti current ಅಷ್ಟೇಲಿ. So scalars andre that's a basic definition, but actually now you have to say that scalars mean they have to go a scalar addition actually. Basically normally add ಮಾಡಬಹುದು. Vectors andre, the vectors are the one which follow vector law of addition. Vector law of addition. So forget about that definition, scale, magnitude and all. So vector andre ಏನು ಗೊತ್ತಾ, the vectors has to follow the vector law of addition. Vector law of addition andre you must have learned triangle law of addition, parallelogram of law of addition, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ that is what. So ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ any vector has to follow vector law of addition. ಇದು scalar law of addition. Scalar law ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 2 + 3 2 - 3 you can normally add them. ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್. 3 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 amperes current ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ 4 amperes. So if 3 amperes 4 amperes comes, then if you see how much current going to come out. So for example it is a wire, no? So ಎಷ್ಟು current ಬರುತ್ತೆ actually, basically you can add them. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So basically maybe 3 + 4 7 amp. You can directly add it. This is also nothing but ನೀವು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತೀರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಚೋಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 + 4 7 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಯರ್. we are adding normally like a scalars. 3 + 4 7 add ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, do you think there's a body is there? If there's a body, on this body if there is a force of 3 Newton acting like this, and if there's a force of 4 Newton acting like this, then there's a ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 7 Newton force. 7 ಅಲ್ಲ, √3² + 4², √3² + 4², ಎಷ್ಟಾಗ್ತದು ಬಂದು 16 + 9 5, ಅಂದರೆ 5 Newton force that will be acting in this direction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ √3² + 4² ಯೂಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್. √3² + 4², ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ a² + b² + 2ab cos θ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎನಿವೇ PU ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಟೆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 2ndPUC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಕಿಚನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇಫ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡೋಗ್ತೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಸೊ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಡ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 10 volts, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 0 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 voltage. ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 volts, ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ as you increase the voltage, the current flowing in the conductor also increases. This is called as Ohms law. Ohms law ಅಂದ್ರೆ ಏನು, basically for a given, obviously the condition should be constant. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ the experiment what you're doing it should be in under same condition, and temperature same ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, obviously you get different answers because in the temperature difference ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ if you take ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಅಗೇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Ohms law. ಸೊ Ohms law ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ಸೊ ಓಕೆ, Ohms law. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್, or you can say potential difference across the conductor. And the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the terminals of the conductor, across the conductor and actually. And under similar conditions, or you can say under say at same temperature, for keeping temperature and pressure all constant. That definition you extend ಮಾಡಬಹುದು actually, but don't worry, that's all 10 plus definitions, so you have to more worry about other things now. Okay, so V is equal to, now ಏನಾಗುತ್ತೆ, I into R ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ R is called as constant resistance. obviously ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, someone will oppose. ಇಲ್ಲ ನೀವು your mother is telling go and study, but you had nice food and you are feeling lazy, lethargic, it's a resistance. ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟಿವಿ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಷನ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, and then you can achieve a lot in your life. Okay, so ಇಲ್ಲಿ resistance ಇರುತ್ತೆ. resistance ಅಂದ್ರೆ why resistance is coming, because very simple. ಇಲ್ಲಿ I already told you the copper atoms are there, Cu2+ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ರೀ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ 2+ ions, which they are not showing actually because we are studying physics. There is no need of copper 2+. So but actually while copper 2+ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೋಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ there is a lot of resistance is there for electrons to flow. That depends on what kind of material it is. Again, it depends upon this chemistry point of view discuss ಮಾಡಿದ್ರೆ, it depends on ionization potential, something and all will come into picture. But ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, there is always a resistance for the flow, that is called as constant is called resistance. So V is equal to I into R. So this resistance depends upon the material. Okay, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಓಕೆ. Now, so this resistance is given by the formula is the resistance. This resistance depends on the factors like length. Where ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ, it depends on resistance proportional to length, and resistance inversely proportional to 1/area. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ವೈರು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೇನ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೀಸರ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈರ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/area. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ like more the cross section area, less the resistance and more current can flow easily actually. So this is one. Combining these two, we write R is equal to one formula is rho into L divided by. Again, what is this rho? Sir, rho andre it's called as it's a constant, a proportionality constant. It's also called as resistivity and ಕರಿತೀವಿ. resistivity ಅಂದ್ರೆ resistivity ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ you can call like specific resistance ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಹೀಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಲ್ is equal to 1 and A is equal to 1 and the per unit dimensions and the resistance of what is specific resistivity and resistivity is nothing but it's a resistance offered by a conductor having unit dimensions. L01 irbeku A1 irbeku actually. So L1 A1 hakadre so R is equal to rho aguttalla. So andre specific resistance or resistivity andre resistance offered by a conductor having unit dimensions. L is equal to 1, A is equal to 1. Other if you ask what is specific conductance, same definition. If you what is specific heat capacity, if you must have remember the formula. What is the formula is specific you are learned in 11th class, no? The heat Q is equal to I think MC delta T. In input counter and in 11th class study ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ thermodynamics ಅಲ್ಲಿ Q is equal to I think it is comes under heat ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ heat absorbed for unit mass and unit temperature. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇಸ್ 1 ತಗೊಂಡು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಏನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಮಗ್ ಅಪ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಂತರ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 by ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ. ಹೈಯರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಜೆ. ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ 2 marks ರೈಟ್ ದ ಡಿರೈವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಅಂತ. ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೋ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ 1 by rho. We know that J is defined as current density. Current density ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಜೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನಂತರ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಇಂಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ವಿ. ನಂತರ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಬೈ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್, ಇದು ಐ ಬೈ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಂದು ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಐ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಐ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿ ಈ 1 by ರೋ ಬಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ವಿ ಬೈ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೋ ದ ವಿ ಬೈ ಡಿ. ನಾನೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹೌ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಿಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ how it is E is equal to V by D, and in simple way also I explained.
by telling the basic formulas. Okay, so if you V by L, and L means length, and V by D. So V by D is nothing but what it is. V by D is E. E divided by rho. See, already you have it here. So V by D is E. So adu E agutte. 1 by rho is. So let me write next version. Okay. What is 1 by rho? It is 1 by rho is J basically. 1 by rho is nothing but sigma. Sorry. Yeah, sigma. So you know, so J is equal to, you get like 1 by rho is sigma, sigma E birth. So J is equal to sigma E. That's the expression that you want to get. Actually, this is a relation between this, relation between J, sigma, J and E. So J is equal to what? Sigma and E. V by D bandu E. So 1 by rho. So 1 by rho. Nothing is there means 1 is there. So 1 by rho is basically what? Sigma. So J is equal to sigma E is a relation. So then it will be useful for you. So this is nothing we do Ohm's law. It's nothing but, see, we are starting from Ohm's law. We are starting from Ohm's law. We are getting the Ohm's law in a different format. As I know, we are using different, notation, getting the answer. That's it. It's nothing. Both are Ohm's laws only. ಇದು ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. Actually, that's all. Okay. Nantar, I hope you understood this. What's the meaning of this? So relation between J, sigma and E. This question can be asked in the exam. You have to explain the terms first. Sigma andre ಏನು, J andre explain ಮಾಡಿ. ನಂತರ according to Ohm's law ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು Ohm's law ಬರ್ಕೊಂಡು in the place of R we know that R is equal to rho into L by A. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ explain ಮಾಡಿ you can write J is equal to sigma E ಅಂತ. It's a very simple derivation. I hope you understood. Okay. Any doubts there, always please do let me know in the comment section. Nantara, so when you go for this one, so I will go for limitations of Ohm's law. This is the important question in my PUC. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಓರಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, so ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್, you have to write the comment. So I think in the previous videos I have made like that. Okay, so if you write the limitations of Ohm's law, 3 limitations are actually. Those who write 3 limitations of Ohm's law in the comment section, you will get a heart from me. Okay, so you have to write. I'll explain. So new statements bariri, so it will be good. So you'll never forget it actually. Because the PUC baruttalva, so adrinda. So I hope you written this. I'll erase this. Let's go for next one. Iga ta nantara 1 minute. Ohm's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು, basically Ohm's law is nothing but V is proportional to I. And then if I draw the graph of V versus I, okay, like this, if I draw I versus V. So if I draw this graph, then what you want to get is basically, so V versus I, you can interchange also. So if I draw this, basically now, so it is V is proportional to I. So if I say mathematics point of view, then Y and then X and so you know clearly, so Y is proportional to X and Y is equal to Kx and K is called a slope of the element. So K is, then maths, since I am a maths teacher also, so we use a lot of maths actually. Okay, so math is there everywhere. Ganitha ella kade ide actually. K is equal to Y by X. Andre this always will have, if you take any line here, so the V versus I, this is Ohm's law. So V is equal to what? V is equal to I into R anta. So R is a constant. But constant is nothing but slope actually. Illi. So now this is Ohm's law basically. This is the graph of the Ohm's law. You take different values of V, different values of I, and you plot it. You're going to get a straight line always. This is called Ohm's law. Tumba sati KCET kuda questions ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. In fact, these kind of questions asked in KCET also. And they'll give different materials. I still remember 2-3 questions are asked in the previous years. So ಈ ರೀತಿ they'll give 2-3 graphs like this. They'll ask you which one is having more conductance, which one is having more resistance. They'll give ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ R1, R2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, so they ask you to check whether R1 is more than R2 or R2 is more than R3. Like that, they ask various questions. And sometimes they give V here, I here. Sometimes they give I here, V here, or something like that. Keep changing so that they try to understand. They will try to analyze ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು V is straight line ಬರಿಬೋದು, but they keep changing. They'll try to give 2-3 graphs here. They'll ask you to arrange them in increasing order, decreasing order. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ KCET ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. That's very important if you're preparing for competitive exam. And if you're preparing for competitive exams, so I myself have completely explained now complete agi. So even if you take current electricity chapter, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಅದಾದಮೇಲೆ
ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ DPP ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು PYQs, ಪ್ರತಿಯೊಂದು KCET PYQsನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, 2-3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ I have explained everything in the SimplifiedMinds app. So KCET, if you're interested in KCET courses, if you're preparing for KCET or NEET and all, you can definitely look into the courses. And similarly, alli kuda first basics explain ಮಾಡಿ and directly we will do more on numerical solving. So ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ V and I ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ they will twist in many ways. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, how to get the answer under 30 seconds, everything is explained. You can also check out our SimplifiedMinds app if you're interested in any of the courses actually. ಓಕೆನಾ? ನಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮತ್ತೆ ಐ ತಗೊಂಡಾಗ you can clearly see there's a graph is there. It's basically it's a linear, it's having slope is equal to what? R. So resistance itself is a slope. So you can see V by I is called resistance. V is equal to I into R ಇರುತ್ತೆ. So R is equal to V by I ಆಗುತ್ತೆ. So Y by X is called slope. So resistance is a slope. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಸ್ 1 by resistance. ಸೊ ಏನು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ limitations of Ohms law. Limitation of Ohms law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For the VI graph you will get a straight line for Ohms law. ಆದರೆ so there are some devices which do not follow Ohms law. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರದ್ದು VI ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ that may not be straight, ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ those devices which does not follow Ohms law is called as non-ohmic devices. Non-ohmic is usually semiconductor, especially electronics. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಯೂಶಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಯೋಡ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ನಾನ್-ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಮಿಕ್. ಇದು ಒಂದು ನಾನ್-ಓಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಓಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಸೀಸಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು V ceases to be proportional to I. Now, I say everything as per NCERT ಪ್ರಕಾರ. So I'll not refer any of the books that market ತುಂಬ books ಇರುತ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು. They will tell like they're given some lot of points and all. But NCERT is everything actually. So first point NCERT ಹೇಳುತ್ತೆ V ceases to proportional to I. And the V ceases to be proportional to I. So it's supposed to be proportional to I. But at some cases, if you take a V versus I graph, then what happens? So V is always not proportional at higher, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ at up to certain limit it's proportional, but after certain limit it's not proportional. Usually at higher voltage, ತುಂಬ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ 0.001 ಆ ರೀತಿ. ಸೊ at very high voltages, at very low voltages, V ceases to be proportional to I. It means it's not proportional. ceases ಅಂದರೆ ಏನು? It's not going to be proportional. The first point V ceases to be proportional to I. The expression you can write it. So at very high voltages, at very low voltages, then what happens? The V and I is not proportional to each other. The explanation heading bandu V ceases to be proportional to I. Explanation bandu at higher voltages, at very high voltages, at very small voltages, sometimes V and I is not proportional. So graph bardu point baribeku. That's very important. Okay, graph jothe artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First point you have to write this. You comment section ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರಿಬೇಕು. So I'll explain first one. And the second one basically, so the relation between V and I, the relation between V and I is not unique. So I'll write, okay, so relation between V and I is not unique. ಅಂದ್ರೆ basically, so sometimes basically ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು, if I take for example, there are some devices like some semiconductors. If you take gallium arsenide ತಗೊಂಡಾಗ, so if you take this gallium arsenide semiconductor, if you do the VI graph for this, ಅದು VI graph ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So if you see the graph somewhere, it will be something like ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If I take, I think this is V there, this is I. So if I take this graph and then you can clearly see the graph ತಗೊಂಡಾಗ you have for same current two different values. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V2 ಇದೆ. So V1 V2 are different but current is same. That means for two different voltages you're getting same current. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? For two different voltages we're getting same current. That means
it is not unique. Unique andre for every voltage there is only one current, for every input there should be only one output, that we call unique. ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಥರ್ಡ್ ಬಂದೇನು, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ಸೊ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ, the relation between the V and I depends on sign of the V. Sorry, sign of the V ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. And if you take electronics subject in your higher studies, you will be studying only about them. So diodes ಆಗಿರಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಲ್ವಾ, what happens basically, we have something called VI characteristics curve. VI characteristics curve, or we also call it input output characteristics anta. That you will study in the next chapters. Just ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ you get a different kind of graph. But if given negative voltage, you get a different kind of. If I take a Zener diode, for example, don't know what is Zener diode and all, you'll understand actually in your this one. For example, if I take a Zener diode, it will give some kind of different graph like this. Andre illi. So when it gives positive voltage, behave differently. And for what you're saying is, you may think, so what's almost same it is. It's not same, it is. Illi bere irutte, illi bere irutte units illi. It will be like 100 volts here. And it will be like approximately, if you take 0.7 volts. Artha marko, scale is different. Don't worry, that you understand in your different chapter. It's called semiconductors. Illi you artha markobekenadre, you have to understand that the relation between V and I is not depends on sign of the V. Andre voltage plus is different agirutte, voltage negative is different. Negative plus andre gotha, it's very simple. It's just interchanging it actually. During positive, and there is something called forward bias and something called reverse bias. So don't worry what is biasing, what is forward, reverse and all. It is everything is there detailedly in the chapter called as semiconductor devices, or so semiconductor electronics ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ರೆಫರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ. The limitation of Ohms law ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ limitation of Ohms law is, this is a standard limitation as per the textbook. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, V is equals to proportional to I. The relation between V and I is not unique. Then you can say relation between V and I depends on sign of the V ಅಂತ. ಸೊ ಈ 3 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ write sentences by yourself. So you can write explanation this like this. So for some kind of semiconductor devices like diode, transistors and all, when you change the sign, means during the positive, I can say during the forward bias and when battery is connected like regularly, reverse bias, or you can just say by interchanging the terminals. So the voltage graph, VI graph is different. Adrinda it is different. It's not Ohms law. No, Ohms law ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, Ohms law ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ J ಸಿಗ್ಮಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Ohms law. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ Ohms law ನೀವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಲೈಕ್, heart from us and heart from me. And then relation between, so these are 3 comments you have to put. Just put a statement, that's enough. For me 3 statements I want to see, okay? And thank you so much. On where ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, and also ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, don't forget to comment like, so I have made the notes are very important, and understood, made notes, and also you have to like and comment, and if possible share with your friends. And thank you so much for watching guys. Have a nice day and see you in the next lecture. Bye bye, take care.